Hello guys, in this video we're gonna talk about the U.S. court, California court, saying yes to HYBE for requesting information from Google or YouTube about these YouTubers, anonymous YouTubers who have been spreading false information about HYBE artists. And as always, I'll do an English session in the second half of this video, so check the timestamps. 안녕하세요. 오늘 이런 기사가 나왔죠. 하이브 아티스트 비방 유튜버 신원 정보 받는다. 요 기사가 이제 서울와이어에서 단독으로 나왔는데 사실 제가 어제 이거 관련해서 알림을 받은 상태였습니다. Court Listener, 미국에서 진행되는 법적 절차 관련된 업데이트를 받을 수 있는 곳인데 어제 아침에 제가 여기에 이메일 알림을 해놨죠. 받았어요. 그래서 사실 어제 영상을 만들려고 했었는데 어제 다뤄야 될 이슈가 꽤나 있었죠. 그래서 아쉽게 단독은 제가 놓쳤지만 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 이 맥락이 어떻게 되느냐? 몇 달 전 지난 9월 12일에 Music Business Worldwide에서 하이브가 이 유튜버 신상 정보를 요구를 하고자 미국 법원을 통해서 이제 파일링을 했다라는 기사가 나왔어요. 그리고 여기 들어가 보시면 실제로 하이브가 미국 법원에 제출한 자료도 보실 수가 있습니다. 요거거든요. 오늘 이거를 좀 살펴볼 거예요. 그런데 문제는 이제 이게 좀 시간이 걸렸습니다. 최초로 이걸 파일링을 한 게 보시면 9월 9일입니다. 그래서 2달이 넘게 걸렸죠. 그리고 어제 드디어 order 결정을 한 거죠. 그래서 이 결정이 어떻게 나오느냐? 기사에 따르면 아티스트를 악의적으로 비방하는 유튜브 채널에 대해 신원 특정에 성공했다. 미국 법원이 구글과 유튜브에 외국 법정에 사용될 증거를 제공하라고 승인해서다. 그래서 유튜브 채널 상대로 국내에서 민사, 형사상 책임을 물을 방침이다. 라고 했고요. 그래서 판사, 하이브, 빌리프랩, 소스뮤직 등이 구글의 소환장, 서피나라고 하거든요. 발행할 수 있도록 청구한 것을 승인했다. 보시면 승인했다고 나옵니다. Conclusion. The court grants application 라고 하고요. 자, 신청인의 요청을 승인하며 구글은 30일 이내에 유튜브 채널과 관련된 모든 정보를 신청인에게 전달해야 한다고 밝혔다. 그렇죠. 이번에 이제 유튜브 신상을 알려고 하는 유튜브는 큐트 래빗 장, 이게 커여운 토끼장일 겁니다. 엔터픽, 피플박스 등 여러 유튜브 채널들이 허위사실 퍼뜨렸다고 주장했다. 이렇게 있고요. 그래서 미국 법원에 소원장 발행을 요청했다. 자, 근데 아무튼 간에 요 제도, 이게 하이브가 사용한 제도가 디스커버리 제도라는 거거든요. 이게 이제 스타쉽 엔터테인먼트에서 소장, 즉 탈덕 수용소 신원 정보를 파악할 때 아마 제가 알기로는 국내에서 최초로 활용한 제도일 거예요. 그래서 특정한 조건이 확보가 되면은 법원에서 면밀히 검토하고 이 소환장 관련해서 승인을 할 수가 있습니다. 자, 그래서 결론적으로 봤을 때 이제 공은 구글 측 그리고 사이버 레카 측으로 넘어갔죠. 이상이 없게 되면은 하이브가 이제 신원 정보를 받을 것이고 그렇게 되면은 국내에서 이 소송 절차를 이제 시킬 수가 있는 거죠. 자, 그러면 하이브가 미국 법원 측에 제출한 자료를 한번 살펴보겠습니다. 지난 9월 9일이죠. 다시 9월 9일에 제출했던 자료가 무엇인지 그리고 어떤 유튜브 채널을 고소를 하려고 하는지 이거를 좀 볼게요. 커연 토끼장, 엔터픽, 피플박스, 다이슈, 뉴진 스팸, 왕재미슈, 이슈탄 이렇게 있습니다. 총 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 일곱 채널이죠. 자, 보고요. 소장 원고 하이브, 그 다음에 빌리프랩 있고요. 피고는 성명 불상자 그리고 주소 불명이죠. 지금으로선. 청구 취지. 피고는 원고들에게 각 2천만 원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 각 지급하라 라고 합니다. 소송 비용은 피고가 부담한다. 청구 원인. 자, 이거는 이제 계속해서 반복될 거라서 지금 최초에만 좀 살펴볼게요.
하이브는 이거 뭐 본인 회사 소개고 빌리프랩 소개도 있고 피고 설명 불상자는 구독자 수 약 4.99천 명의 유튜브 채널인 커여운 토끼장을 운영하는 사람입니다. 피고는 소칭 사이버레카라고 불리는 이슈 전문 유튜버로 자신이 운영하는 유튜브 채널을 통하여 지속적으로 원고들에 대한 허위 사실을 유포하고 모욕성 발언을 일삼고 있습니다. 라고 합니다. 커여운 토끼장 지금은 약 7,350 명의 구독자 수를 보유 중이고요. 그리고 어제도 영상을 올렸네요. 자, 피고는 허위 사실을 적시하여 원고 하이브의 명예와 신용을 훼손하였습니다. 허위 사실이 포함된 영상을 게시하여 원고 하이브의 명예와 신용을 훼손하였습니다. 피고는 2024년 5월 2일 방시혁 엄플 박자 꾸여서 딱걸림이라는 제목의 영상을 게시하면서 벌써 법원에서 하이브는 사재기를 했다는 걸 인증해버렸어요. 판사님 앞에 저희 사재기했습니다. 이렇게 인증해버렸다고 라는 내용의 구체적 허위 사실을 적시하였습니다. 사재기란 음원 사이트에서 음원 순위 조작을 목적으로 특정 음원을 부당한 방법으로 반복적으로 스트리밍하거나 다운로드하는 행위를 의미하는 것입니다. 그러나 이는 사실이 아닙니다. 하이브는 적법하고 정당한 방법으로 음원을 공개 및 유통하였으며 그 과정에서 어떠한 조작을 개입한 바 없습니다. 법원에 대하여 이를 인정한 사실 역시 없습니다. 그럼에도 피고는 원고 하이브가 정당하게 이룩한 음악적 성과가 원고 하이브의 부정행위로 인한 것이고 심지어 하이브가 이를 법원 절차에서 시인하였다는 취지의 근거 없는 허위 사실을 단정적으로 게시하였습니다. 이로 인해 원고 하이브의 명예와 신용은 심각하게 훼손되었습니다. 그 다음에 이제 모욕 관련된 겁니다. 5월 2일 영상에서 하이브에서 기사 담당하시는 분 누구예요? 정신병원 진료를 추천드립니다. 라는 발언을 하였고 6월 10일에는 자신의 유튜브 채널에 빌리프랩 이러시는 이유가 있을 거 아니에요? 라는 제목의 영상을 게시하면서 침팬지가 만들어도 이거보단 논리적이구나 라는 생각이 들게 하더라고요. 아이돌판에 손가락 얻은 개저씨들과 미니제는 차원이 다릅니다. 개저씨들이 어떻게 하면 팬들에게 100만원 뜯어먹을까 고민 10이란 단어를 실제로 쓰는 사람은 처음 봅니다. 말투가 완전 개킹인데 와 이렇게 하나하나 다 적었군요. 이렇게 나이가 많으면 업무 능력도 떨어지기 때문에 빌리프랩은 이렇게 대표부터 직원들까지 공통적으로 언변이 진짜 안 좋습니다. 퍼포먼스 디렉터 명상우님 혹시 지능 낮으세요? 지능까지 꼬집었거든요. 편집하는 사람이 침팬지거나 김태호 씨는 제가 볼 때 연예계 사업 말고 사설토토 데이팅 앱을 추천드립니다. 그게 적성에 맞아 보입니다. 라는 발언을 했습니다. 이래서 침팬지, 개저씨, 개킹, 업무 능력이 떨어진다. 언변이 진짜 안 좋다. 지능이 낮다. 정신병원 진료를 추천한다. 팬들에게서 100만원 뜯어먹을까 고민했다. 등의 표현은 원고 하이브와 원고 빌리프랩에 대한 모욕적이고 경멸적인 인신공격에 해당하는 것으로서 원고들의 인격권을 심각하게 침해하였으므로 피고의 위 행위는 불법 행위를 고사합니다. 라고 명시를 했네요. 그래서 돌이킬 수 없는 피해를 입었다. 명예훼손으로 인한 손해와 관련하여 판례는 재산 이외의 손해는 정신상의 고통만을 의미하는 것이 아니라 그 외에 수량적으로 산정할 수 없으나 사회 통념상 금전평가가 가능한 무형의 손해도 포함된다고 할 것이므로 법인의 명예나 신용을 훼손한 자는 그 법인에게 재산 이외의 손해에 대해서도 배상할 책임이 있으며 기업이 사회적 평가의 침해에 따라 입게 되는 무형의 손해는 손해의 종류와 성격, 지명도와 영업의 신용도, 규모와 영업실적, 불법 행위에서 허위성과 비방성의 강도, 악의성의 정도, 소비자의 특성, 회복의 곤란함 등을 참작하여 정하여야 한다는 입장입니다. 김현장이 이제 쓴 거죠, 이거를. 피고는 모두가 볼 수 있는 자신의 유튜브 채널에 공연히 허위 사실을 적시하고 원고들을 모욕하여 원고들의 명예를 훼손하고 인격권을 침해하였습니다. 특히 소속사와 아티스트에 대한 대중의 호감, 인지도 그리고 신뢰를 바탕으로 성장하는 엔터 산업의 특성상 이와 같은 피고의 행위로 원고들이 입는 손해는 막심합니다. 피고가 이와 같은 허위사실 적시와 모욕을 인하여 원고들이 오랜 시간 구축하여왔던 대중과의 신뢰를 근본적으로 훼손하여 원고들의 대외적 평판, 호감도, 인지도에 심대한 타격을 입혔으며 원고들의 원활한 업무 자체가 불가능하게 되기에 이르렀습니다. 그리고 금전 손실을 입었을 뿐만 아니라 대중관계를 회복하기 위한 막대한 노력이 요구되는 상황입니다. 중대한 범죄 행위로서 불법 행위에 해당한다. 명백하다. 그리고 엄청난 금전적 손해를 입었습니다만 재산상 손해를 정확하게 산정한 것이 용이하지 않으므로 부득이 손해배상의 일부 청구로서 명예훼손 및 모욕에 따른 위자료로 각 2천만 원의 지급을 구합니다. 라고 합니다.
나아가 판례는 재산상 손해 발생이 인정되는데도 증명 곤란 등의 이유로 손해액의 확정이 불가능하여 배상을 받을 수 없는 경우에 이러한 사정을 위자료의 증액 사유로 참작할 수 있다고 판시하고 있고요. 보험권과 마찬가지로 원고들의 명성과 이미지 훼손 및 사업 기회 손실 등으로 인한 재산상 손해의 발생이 확실시 됨에도 불구하고 정확한 손해액의 산정이 불가능하다는 사정이 넉넉히 인정되므로 그러한 사정을 원고들이 입은 정신적 손해의 산정에 참작하여 주기를 간곡히 요청드립니다. 라고 했네요. 명예, 신용 및 인격권을 중대하게 훼손하고 이를 자신의 유튜브 채널의 수익원과 홍보 기회로 삼는 악의적인 불법 행위를 저질렀다. 그래서 사이버 레카가 사회에 미치는 악영향이 거세지면서 검찰 또한 구속 수사를 적극 검토하고 범죄 수익을 철저히 환수하기로 하는 등 엄정 대응에 나서고 있다. 하나하나 지금 비판하면서 법원에 제기를 하는 거죠. 이의를 제기하는 거죠. 그래서 피해를 좌시할 수 없다고 판단하여 피고에 대한 손해배상 청구에 이르게 되었습니다. 이 사건 청구를 모두 인용하여 주시길 바랍니다. 라고 했네요. 자, 요거 같은 경우는 하이브와 빌리프 랩에서 그러니까 아티스트와 살짝 관련이 없죠. 그러니까 뭐 도끼장 채널에서 아티스트 얘기를 다뤘는지 아닌지 모르겠지만 이거 흥미로워요. 왜냐면 하이브가 빌리프 랩이 회사로서 고소를 하는 거니까. 근데 어찌 보면은 이번 이 1년의 고소에는 올해 하이브와 하이브 아티스트를 타겟팅한 역바이럴 채널에 좀 더 뒷조사를 위한 것이 아닐까. 그러니까 이들이 정말 개인인가 혹은 그 뒤에 어떤 뭐 세력이나 기업이나가 있을 수 있죠. 그래서 그거를 좀 찾으려는 취지에서 고소를 하는 게 아닌가 생각이 듭니다. 물론 여기 있는 채널들 각자는 다 본인들이 그냥 개인이다. 아무 상관없는 개인이다라고 얘기를 하고 있는 것으로 저는 알고 있어요. 근데 이제 과연 토끼장 채널 같은 경우는 흥미로운 게 4월 24일 이게 미니진 씨 그 모든 사건이 시작했던 그 시점이죠. 그래서 약간 좀 하이브 측에서도 뭐랄까 좀 더 뭐랄까 이 채널에 대해서 파악을 하고자 고소를 한 게 아닌가 생각이 듭니다. 아무튼 이거는 커연 토끼장이고요. 그 다음으로 넘어가겠습니다. 자, 다음은 네, 각각 다 2천만 원 청구를 했습니다. 피고는 원고들에게. 네, 이 조건은 다 똑같고요. 대신 이제 내용이 살짝 다르죠. 여기에서는 두 번째는 이제 빌리프 랩 거기다가 아일릿 멤버들입니다. 그리고 여기서 피고는 엔터픽 이런 곳이에요. 어디죠? 사이버 레카. 저기는 허위 사실. 아일릿이 말하자는 뉴진스 어텐션 키키라는 제목의 영상을 게시하였는데 뉴진스의 어텐션 음원에 아일릿의 안무 영상을 짜집기하여 영상 제목, 짜집기 방식 등을 종합하여 고려하면 아일릿이 뉴진스를 표절하였다는 허위 사실을 게시하고 있음을 확인할 수 있습니다. 그리고 다른 영상 두 건에서도 마찬가지로 제목에 표절, 죄악 등의 표현을 사용하여 아일릿의 안무, 컨셉, 노래 등이 뉴진스를 표절하였다는 취지의 허위 사실을 담고 있습니다. 자, 그리고 빌리프 랩은 유튜브의 표절 주장에 대한 빌리프 랩의 입장이라는 제목의 영상을 업로드하며 아일릿은 뉴진스를 표절하지 않았다는 사실을 명확히 밝힌 바 있음에도 불구하고 바로 그 다음날 허위 사실이 포함된 두 건의 영상을 추가로 업로드하였다는 점에서 더욱 악질적입니다. 라고 하네요. 자, 그 다음에 5월에 올린 두 가지 영상은 럭키걸 신드롬 이 미국 록밴드 The Racks의 Favorite Liar를 그리고 My World가 Junior Senior의 Move Your Feet을 표절하였다는 허위 사실을 주장하고 있습니다. 특히 5월 18일자 영상은 아일릿의 원고 박민주가 뉴진스 혜린의 마름모 하트를 표절하였다는 허위 사실을 포함하고 있습니다. 그리고 계속 반복적으로 허위 사실로 원고들의 명예와 신용을 훼손하는 발언이나 내용이 포함된 총 8건의 영상을 게시하였습니다. 라고 했고요. 그 다음엔 적시된 사실의 허위성 관련해서 빌리프 랩이 얼마나 정통적으로 연예기획사를 영위한 기업인지 설명을 하고 있습니다. 엔하이픈 얘기 나오고 아일랜드 오디션 프로그램 얘기 나오고요.
그 다음에 are you next 얘기 나오고요. 자, 그래서 경력과 경험이 많은 전문 인력과 기획력을 토대로 상당 기간 준비하여 선별된 인원들을 알리스로 데뷔시켰다. 이런 얘기 나오고요. 자, 그래서 비용이 수백억 원 이상의 비용이 소요된다. 어떻게 하면 현존하는 그룹들과 차별화하고 대중들의 사랑을 받을 수 있을지를 끊임없이 고민하는 과정이다. 뭐 이런 이유 때문에 미니지스가 여전히 주장하고 있는 그런 표절 주장이 정말 이분들을 미치게 만드는 거죠. 자, 이게 표현이 되었고요. 그리고 럭키걸 신드롬은 댄스 팝 장르인 반면 The Rex의 Favorite Lion은 Alt Rock 장르로 노래 장르부터 다르다는 사실 등에서 알 수 있듯이 표절하는 사실이 전혀 없습니다. 그리고 마름모 하트도 표절하는 사실이 없다. 그래서 피고 역시 이러한 점을 알고 있거나 충분히 알 수 있음에도 불구하고 자극적이고 대중의 관심을 끌만한 내용이 포함된 영상을 게시함으로써 채널 조회수 및 구독자 수를 늘려 수익을 창출하기 위하여 근거 없는 모함과 허위 사실 적시를 이어가고 있다라고 명시를 했습니다. 이 부분은 아까 읽었던 거와 비슷합니다. 원고들의 손해와 피고의 손해배상 책임, 그렇죠? 명예훼손하였다, 허위사실 적시했다. 그래서 아이돌 산업에선 호감과 인지도가 정말 중요하고 그리고 신뢰관계가 중요한데 이거를 훼손시켰다라고 하는 거죠. 그리고 원고 알림 멤버들은 평균 나이가 18세에 불과한 어린 나이이고 데뷔한 지 이제 몇 달밖에 되지 않은 신인인데 피고를 포함한 여러 사이버 레카들의 명예훼손적 발언으로 인해 뉴진스의 아류, 카피라는 꼬리표를 달고 연예계 활동을 시작하게 되어 명예훼손의 피해가 이루 말할 수 없습니다. 그래서 실제로 이 같은 욕설과 비방 때문에 스트레스를 받아서 컨디션 난조로 인해 2007년생인 원고 이원희가 스케줄에 불참하는 사태가 벌어지기도 하였습니다. 이런 것도 증거로 첨부를 했네요. 안타깝죠. 결론은 네, 이것도 비슷합니다. 그래서 이러하다 악질적이다. 그래서 반복 재생산되고 있다. 이러한 컨텐츠가 그렇기 때문에 그리고 최근에는 검찰에서도 사이버 레카를 엄중하게 다루고 있는 상황이다. 때문에 여기에 더하여서 멤버들이 심적 고통을 받고 있다. 때문에 손해배상 청구를 하고 있고 이걸 모두 인용해달라라는 내용이죠. 자, 다음 보겠습니다. 여기도 이제 2천만 원 건이었죠. 다음은 어디냐? 역시나 빌리프 랩이고요. 그리고 피고 같은 경우는 피플박스입니다. 여기는 이제 엔터픽이었고요. 엔터픽은 네, 쇼츠만 올리네요. 쇼츠만 올립니다. 피플박스. 오케이. 네, 이런 영상 올리네요. 피플박스 아직도 있습니다. 18.5만 명의 유튜브 채널, 현재는 19.5만 명이 됐네요. 그리고 이 케이스에서는 피고가 2명입니다. 그다음에 다이슈라는 채널도 있네요. 뭐야? 다이슈. 아마 여기인 것 같아요. 13만 3천. 이렇게. 자, 피고들은 사이버 레카이고 아까와 똑같죠? 그러면 이제 뭐 때문에 이번에 또 고소를 했는가? 피고 1은 이게 아까 말했던 피플박스 뉴진스 광고 안무까지 따라한 아일리드라는 제목으로 아일리시 뉴진스의 CM송 안무까지 따라했다. 너무 많은 컨셉과 안무 등등을 베껴서 다 셀 수 없을 정도다는 내용의 허위 사실에 기재된 영상을 게시한 것을 포함하여서 아일리시 어두워 소속 아티스트 뉴진스를 표절하였다. 노래는 다른 가수들의 노래를 표절한 것이다. 라는 영상 총 5개를 게시했고요. 하이브에 대한 허위 사실도 포함되어 있어요. SM인수 설레발치다 망신당했던 하이브. 그래서 하이브는 사실상 독립 레이블 운영이 아닌 그냥 방시혁 중심 레이블 운영인 것 같다. 방시혁 의장 마음대로 운영된다라는 허위 사실이 기재된 영상을 게시하였고요. 하이브 공주님 르세라핌 대 콩진 뉴진스라는 제목으로 그냥 미니진 씨가 설파한 내용이죠. 계모와 언니들은 하이브 임원 및 르세라핌, 콩쥐는 미니진스과 뉴진스.
네, 하지만 지금까지 밝혀진 바에 의하면 뉴진스와 미니즈는 어마어마한 혜택을 누려서 공주와는 살짝 거리가 좀 많이 멀지 않나 싶습니다. 데뷔 전부터 태우가 남달랐던 르세라핌, 뉴진스는 쇼케이스 업고 등의 허위 사실을 기재된 영상을 게시하고 에스파 밟고 싶어서 안될라 방시혁이라는 제목으로 하이브 방시혁 의장이 뉴진스에게 음반 매료내기를 지시하였다. 미니젠에게 음반 밀어내기를 지시했으나 미니젠이 이 일을 거절했다는 내용의 허위 사실이 기재된 영상을 게시하였다라고 합니다. 그 다음에 두 번째 다이슈 같은 경우에는 경솔함이 하늘을 찌르는 아이돌이란 제목으로 아일리시 뉴진스 민지의 칼국수 논란을 알면서 의도적으로 민지를 조용하기 위해 칼국수를 반복적으로 외쳤다. 이런 내용과 함께 알린 민주가 뉴진스 할인의 마름모아티, 이 마름모아티가 뭐야? 원희의 허벅지 상처가 아토피, 지방 흡입한 것이다. 라는 등의 허위 사실에 기재된 영상 총 4개를 게시하였고요. 그 다음에 하이브에 대한 명예훼손, 연출 짜치는 하이브 모먼트 탑4라는 제목으로 하이브가 곰을 수상하는 이 친일 성향의 단월도와 연루되어 있다는 내용의 허위 사실. 이거는 네, 오케이. 좀 각오를 좀 단단히 해야겠네요. 이거 좀 하이브 측에서는 강하게 나올 필요가 있죠. 이 부분은. 그 다음에는 이제 빌리프랩의 정통성 다시 한번 설명드리고요. 그래서 이로 인한 피해가 막심하다. 네, 지금까지 공을 들인 것도 엄청나고 멤버들이 인간으로서 믿는 정신적 피해도 엄청나고 표절 전혀 하지 않았고 그리고 아일리스는 뉴진스 민지를 조롱하려고 칼국수를 반복해서 외친 사실이 없고 마름모 하트를 표절한 사실이 없으며 이원희의 허벅지 상처는 연습 중 입은 부상일 뿐 아토피나 지방 흡입으로 인한 것이 전혀 아니다 라고 설명을 하고 있고요. 하이브의 멀티레이블 체계도 설명을 하고 있고 방시혁 의장 마음대로 운영되는 사실이 없다. 음반 밀어내기 없다. 단월드 관련 없다. 친일 성향 없다. 라고 설명을 해서 허위 사실이다 라고 말을 하고 있고요. 또 호감과 인지도가 생명인데 이게 훼손당했다 라고 말을 하고 있습니다. 또 멤버들이 굉장히 어린데 뉴진스 아류 카피라는 꼬리표를 달고 시작하게 되어 명예훼손의 피해가 이루 말할 수 없다. 또 정신적 피해를 받기도 했다. 아까와 비슷한 내용으로 2천만 원 청구를 했습니다. 그래서 모두 인용하여 주시길 바란다. 자, 다음 넘어갈까요? 그 다음 케이스는 네 번째 케이스. 이것도 빌리프랩입니다. 비슷한 내용이면 빠르게 넘어갈게요. 자, 뉴진스 팸. 요 채널은 좀 유명하죠. 제가 알기로는 원래 이제 그 있었던 채널은 폭파된 걸로 알고 있습니다. 그런데 새롭게 시작을 했죠. 이틀 전에도 뭐를 올렸네요. 지금 2390명인데 뉴진스 팸이라는 제목이었는데 이제는 뉴진스 팸 오리지널라고 채널 이름이 바뀌었네요. 자, 여기도 아일리시, 뉴진스 등 다른 아티스트의 노래를 표절했다는 내용의 허위 사실. 뉴진스는 나야. 둘이 될 수 없어. 둘이 될 수 없어라는 가사를 반복한 후에 뉴진스와 아일리 무대 특정 부분을 교차 제시하고 그 다음에 미니젠 씨가 발언한 내용 신인그룹에 자신이 없었던 것 같아요를 추가해왔다. 그래서 이런 거를 종합적으로 고려하면 아일리시 뉴진스를 표절했다는 허위 사실을 제시하고 있음을 알 수 있다. 뉴진스나 뉴진스를 영상시키는 영상과 함께 Fake it till you make it 그 모습이 될 때까지 그런 척을 해라 라는 문구를 게시하고 아일리스의 영문 철자인 I'll과 it을 별도로 강조하거나 아일리스 노래 마그네틱을 연속하여 게시하여 아일리시 뉴진스를 표절하였다는 허위 사실을 유포하고 있다. 또 아일리스 노래인 럭키걸 신드롬이 다른 노래 이건 아까 다뤘던 내용이고요. 그 다음에 적시된 사실의 허위성 이것도 비슷하고 이것도 비슷하고 네. 그래서 명예훼손을 하였다 라는 내용으로 여기도 2천만원에 이제 싹을 틔워 꽃을 피워버리는 막 데뷔한 10대 소녀 아이돌 그룹을 자신의 사익을 위해 악의적으로 이용하려는 시도로 라고 하고 있고요. 2천만원 청구를 하고 인용해달라고 네, 요구를 했습니다. 다음은 제가 기억하기로는 이번에도 하이브 그 다음에 빌리프랩입니다. 빌리프랩이 아주 단단하게 화가 난 모양이죠. 화가 났다기보다도 네, 헤어져. 아티스트를 보호해야 되니까. 이번에 왕잼 이슈입니다. 이번에도 표절 그리고 음해 아일리시 뉴진스를 음해하려고 한다라는
허위사실이 포함된 영상 총 12개를 반복적으로 업로드하였다. 왕제 이슈. 네, 여전히 영상 올리고 있네요. 12,400명. 아일리 또 따라한 거야. 하이브 씨는 뉴진스랑 똑같은데 아일리 또 따라한 거야. 뉴진스 안무팀이 아일리 복붙 그만해달래 라는 제목의 영상 올리면서 훔쳤다, 따라했다, 베꼈다, 복붙, 그냥 컨트롤 C, 컨트롤 V, 진짜 비슷하다 이렇게 흡사하게 따라하다니 등의 자극적인 표현을 사용했다. 허위사실 적시했다 했고요. 영상 첨부를 했고, 그리고 아일리시 뉴진스를 음해하려 한다는 구체적 허위사실 적시했다. 칼국수 발언은 뉴진스 흠집내기라는 제목으로 칼국수 발언을 언급하며 뉴진스를 흠집내려 했다는 주장의 영상을 게시했다. 같은 소속사끼리 이렇게 문제가 되었던 일은 의도적으로라도 피하는 것이 엔터의 상식인데 칼국수란 단어의 언급이, 자, 칼국수 영상은 따로 컨텐츠를 좀 찍어봐야 될 것 같습니다. 네, 이게 뭐 생각보다 팬들 사이에서는 좀 큰 문제였다고 보더라고요. 그러니까 뉴진스 팬들이 칼국수 때문에 오랜 시간 좀 뭐랄까 문제가 되었다라고 하던데, 칼국수가 도대체 무엇인지 허위사실 적시하였고요. 그 다음에 애한테 왜 이런 옷을 입혀? 뉴진스 칭호. 아일리 데리고 언플하는 것 같다. 원희 댓글 알바 들켰다는 소문. 여기 또 구체적인 허위사실을 적시하였다. 누가 봐도 연출한 그림이고 기사도 주문한 것 같다. 하이브는 아일리 또 방패막이로만 쓰는 것 같다. 휴대폰으로 악플을 삭제하는 장면. 하이브가 연출한 장면이라는 허위사실을 적시했다. 이거 좀 기억납니다. 안타까웠죠? 포카리 스웨트 광고 티저 영상의 댓글에 댓글 보수로 의심되는 댓글들이 삭제된 후 다시 동일한 영상이 업로드되었다고 주장하면서 댓글 알바를 고용했다가 들켰다는 구체적인 허위사실을 적시했고요. 미니진 때문에 아픈 원희라는 제목으로 표절 조장 때문에 악플에 시달린 이원희가 병원에 갔던 내용의 기사의 논조를 비난하는 취지의 영상을 게시하였다. 컨셉이다. 그리고 여론을 조작한다는 구체적인 허위사실. 총 12건의 영상을 게시하였다. 모두 허위이다. 이거는 이제 비슷한 논리죠. 비슷한 논리로 이제 여러 개 고소에서 활용을 하는 건데, 칼국수에서는 좀 더 디테일이 있네요. 엠넷에서 진행된 영상이었는데 그 문제가 된 영상이, 이게 저도 이걸 사실 몰랐습니다. 이걸 만약에 제가 칼국수 영상을 따로 뽑게 되면은 다시 되짚을 건데, 이게 아일리 자체 컨텐츠가 아니라 엠넷에서 진행한 컨텐츠더라고요. 그리고 거기다가 이게 아마 제가 기억하기로는 이상형 월드컵, 그러니까 내가 좋아하는 음식에 대한 이상형 월드컵에서 굉장히 그냥 가볍게 빠르게 지나간 건데, 그거를 이제 캡처해서 아일릿이 칼국수 사용해서 뉴진스 민지를 흡지내려 했다, 이렇게 걸고 넘어간 거죠. 그래서 아일리 멤버들이 두 가지 음식 중에서 자신이 더 선호한 것을 토너먼트 방식으로 고르는 음식 월드컵 게임을 하면서 칼국수 대 갈비찜 중 칼국수를 선택한 맥락에서 이루어진 거다. 이게 웃기네요. 이렇게 김현장이 쓰는 걸 보니까. 김밥, 마라탕, 육회 빙수, 냉면 막창, 김치 국밥, 카레 삼겹살, 초방 떡볶이, 라면 스테이크, 간장게장 피자 등 수많은 음식이 언급되었으며 아일릿의 음식 이상형은 최종적으로 라멘이 선정되었습니다. 그 과정에서 칼국수가 언급된 것은 해당 영상에서 언급된 다른 음식의 종류, 양태, 대중성을 고려했을 때 전혀 이질적이지 않다. 얘들아, 갈비찜이지. 내 갈비찜이 여기서 떨어지다니 라고 말하는 등 실제 멤버들이 각자의 선호를 솔직하고 자유롭게 표현하는 상황이었고, 의도적으로 칼국수를 특별히 강조하거나 암시하는 듯한, 이 뉴진스의 칼국수 발언을 암시하는 듯한 발언은 전혀 없었다는 점. 이렇게 캡처도 했고요. 그리고 해당 프로그램은 엠넷이 제작한 영상이라서 빌리프랩의 연출이라는 주장 자체가 허위사실이고, 민지의 칼국수 발언을 조롱하기 위해서 의도적으로 칼국수를 언급했다는 주장 또한 명백한 허위사실이다 라고 합니다. 그 원희가 악플 삭제하는 장면, 이거는 또 당연히 허위사실이라고 하고 있고요. 그래서 모욕을 했다. 이것도 다들 뉴진스 2냐, 뉴진스 대만판이라고 말을 하는데 진짜 비슷하다. 알리 또 따라한 거야. 에서는 진짜 짭진스야. 컨셉 왜 이래? 알리 또 따라했다. 억까다. 알리 과잠 리폼 진짜 별로다. 라는 표현을 게재했다.
짭진스란 뉴진스와 가짜나 모조품을 속삭이는 단어인 짭을 결합하여 알릿이 뉴진스를 모방했다는 취지로 조롱하고 비난하는 표현입니다. 이것도 모욕이다. 인격체에 짭진스, 뉴진스2, 뉴진스 대만판이라는 표현을 사용한 것은 모욕적이고 경멸적인 인신공격이다. 표현을 했고요. 네. 그래서 왕잼 이슈와 그리고 아까 어디였죠? 뉴진스 팸. 이번에 왕잼 이슈였죠. 왕잼 이슈도 이렇게 고소를 당하게 되었네요. 자, 그 다음에 네, 이번에도 빌리프랩. 이번에는 이슈탄. 이슈탄은 1500명. 구독자 수가 얼마 되지 않습니다. 없어졌나 보네요. 이슈탄 같은 경우는. 채널을 폭파했나 봅니다. 근데 이런 경우에도 과연 고소가 진행될 것이냐. 이것도 궁금해지네요. 아마 되지 않을까 싶긴 한데. 아일리시 뉴진스를 의도적으로 외면하고 인사하지 않았다는 허위사실 적시했고 아일리 태도가 화제되고 있다. 마음에 들지 않는 선배라 해도 적어도 인사 안 하고 외면하는 건 좀 아닌 듯하다라는 자막과 나레이션을 게재하였다. 그래서 이게 악의적이라고 하는 거죠. 명백한 허위사실이다. 팬들에게 인사를 건네는 자리로 마련된 엔딩 무대 7분 31초 분량의 직캠 영상이다. 여기서 단 3초라는 찰나의 순간을 슬로우 모션으로 편집한 것이다. 그래서 실제로는 각자 팬들을 바라보며 인사를 했고 해당 장면은 아일리시 뉴진스에게 인사를 건넬 수 있는 상황 자체가 아니었다. 그리고 보다 구체적으로 모카는 문제된 장면 직전에 무대 아래 팬들을 바라보며 인사를 건네고 있었다. 결국 모카가 뉴진스를 인지했음에도 의도적으로 인사를 하지 않았다는 주장은 건전한 상식을 가진 일반인에게도 비상식적이고 지독한 억측이라는 점이 명백하다. 이런 식으로 스크린 캡처를 했네요. 재밌죠? 오히려 다른 위치에서 촬영된 직캠 영상을 보면 원고 이로하가 실제로 뉴진스 다니엘에게 고개를 숙여 인사를 하고 있는 모습을 확인할 수 있다. 그래서 의도적으로 외면하고 인사하지 않았다는 건 명백한 허위사실이다. 그놈의 인사. 참 아일리시 고생이 많습니다. 그리고 뉴진스 부모님에 이은 아일리 부모님 신정 덜덜라는 영상에서는 칼국수가 등장하네요. 민지의 칼국수 논란을 알면서 조롱하기 위해 칼국수를 반복적으로 외쳤다. 자, 여기에 풋노트가 있습니다. 민지가 침착맨 라이브 방송에서 칼국수 관련 이야기 나오자 칼국수가 뭐지? 라는 혼잣말을 한 것을 두고 일부 네티즌들이 불편한 반응을 보였으며 해당 논란이 1년 가까이 지속되자 올해 초 진행된 라이브 방송에서 재차 민지가 여러분 제가 칼국수를 모르겠어요? 두 번 생각해보세요. 모르니까 모른다고 하지. 여러분은 칼국수의 종류, 재료 다 알고 계세요? 라고 대응한 사안에서 말투 관련 태도 논란이 불거짐에 따라 결국 사과문까지 올렸던 사건을 의미합니다. 이게 1년 가까이 지속됐구나. 저는 처음에는 이걸 가지고 또 네티즌들이 참 뭐랄까 별것 아닌 것 같고 난리친다라고 생각을 했었는데 그 민지 씨가 이렇게 반응할 줄은 또 몰랐어요. 라이브에서. 왜냐면 그 포닝 라이브는 결국 이제 팬들이 보는 라이브인데 팬들에게 한 말로서 태도로서 적절했는가? 그건 좀 이제 모르겠어요. 의견이 좀 갈리는 것 같습니다. 그런데 문제는 이 이후로 칼국수가 약간 모르겠습니다. 이게 다른 아이돌판에서도 얼마나 해당되는지 모르겠는데 아일리 측면에서는 약간 금기어 시 됐다. 하이브 들리는 말에 의해서는 하이브 내부적으로도 금기어가 됐다. 근데 이게 소문인지 아니면 그냥 뉴진스 팬들이 하는 소리인지 아니면 뉴진스 관련해서 이 미니진 이슈에 관해서 관심이 있는 사람들이 하는 소리인지는 제가 모르겠어요. 그런데 그래서 칼국수가 좀 의미 있는 단어가 됐었다. 인 것 같고요. 그렇기 때문에 이런 사이버 레카가 관련된 편집을 하면서 영상을 만들었겠죠.
다시 한번 여기서 반복하자면 엠넷에서 제작됐고 음식 월드컵이 맥락이다 라고 합니다. 실제로 한번 봐보세요. 저도 이거 보기 전에는 진짜 아일렛이 저격을 했나 싶었거든요. 근데 보니까 네, 전혀 아니더라고요. 그리고 저는 이게 아일렛 자체 컨텐츠인 줄 알았는데 그것도 아니었습니다. 엠넷이 만들었던 거고요. 그 다음에 뉴진스 연습생 디스패치 영상 폭로 반응. 혹시 미국으로 떠나는 거 아니냐는 의혹까지 돌고 있다. 혹시 해외 출국하는 건 아니겠죠? 하이브 임원진들 미국에 집단 한 채씩 사놓고 한 명씩 톡 길려. 덕분에 하이브 주가는 1년 4개월 만에 최저가를 기록. 하이브 임원진들이 해외로 도피하려고 한다는 허위 사실을 적시하였다. 전혀 사실 무근이다. 알리 짜친다. 싸가지 없다. 인성까지 파탄 났다는 가혹한 댓글 반응이 이어지고 있다. 댓글도 이렇게 첨부를 했네요. 네, 여러분 댓글 조심하십시오. 제가 항상 말씀드리죠. 항상 영어로는 뭐 respectful and class라고 하는데 우리가 클래스를 지키면서 서로를 상대방을 배려하면서 댓글을 남기자고 하는 이유도 네, 이런 것도 일부분이죠. 문제거리를 주지 않는 게 중요하니까요. 네, 이렇게 있고요. 그 다음에 네, 르세라핌 이제 소스 뮤직입니다. 르세라핌은 엔터픽 저희가 하지 않았었나요? 아닌가? 아까 했던 걸로 기억하는데 르세라핌도 엔터픽을 고소를 했네요. 전문 유튜버 12건 영상 게시하고 다널드 친일 성향 네 요거 관련해서 올렸었네요. 소름 돋는 다널드 관점 르세라핌 뮤비 해석 악마에게 구원받는 확실한 이단적 모습 하이브가 르세라핌을 앞세워 다널드의 교리를 전파하고 있는 게 아니냐는 추측 알고 보니 친일 소름 돋는 르세라핌 뮤비 해석 일장기 등장 네 태극기 상징 깨부수고 진짜 어마어마한 이런 짜깁기 영상이 많더라고요. 뭐 이거는 음모론이라고 하기에도 좀 낯뜨거운 영상들인데 한복 입고 춤추는 뉴진스 친일 논란이 있었던 르세라핌 설날에도 한복 안 입기로 유명. 르세라핌 최고 광고가 또 일본. 이렇게 보면은 아이러니하죠. 뉴진스 그리고 뉴진스 팬들이 일본에서의 성과를 그렇게 뭐랄까 좀 뭐라고 표현해야 되죠? 장영우 기자가 그랬었죠. 5만 장이 팔렸었는데 그걸 이제 103만 장에 팔렸다고 하니까 그게 아니다. 정정을 하려고 하자 뉴진스 일본 활동을 폄하했다라고 하는 게 약간 좀 아이러니한 것 같습니다. 이런 맥락을 살펴보면 르세라핌이 일본 성과를 두고 친일이라고 했던 뉴진스 팬덤이 그런 식으로 일본 성과에 약간 좀 뭐랄까 집중하는 것을 보면서 좀 아이러니하다는 생각이 좀 들었어요. 아무튼 간에 소스뮤직은 다널드나 친일 성향과 전혀 관련이 없다. 다널드의 교리나 친일 성향을 표현한 사실이 전혀 없다라고 명시를 했고요. 그리고 모욕, 처참한 라이브. 이거는 그거네요. 그리고 홍은채 학교 다니시죠 여러분 힘들겠다라는 발언에 대해 고3들을 약올리는 발언. 이게 이 채널에서 비롯된 거구나. 아닌가요? 연예인병에 걸려 친구들을 조롱하고 있다는 취지로 사회적 평가를 저하시키는 내용의 영상을 게시하였고 고3 이 발언이 여기였군요. 엔터픽 안타깝네요. 코첼라도 언급을 했네요. 여전히 욕먹는 이유. 코첼라는 진짜 제가 직접 본 사람으로서 저는 찢었다고 생각을 했거든요. 그래서 요거는 좀 역바이럴이 상당히 의심이 됩니다. 당시 그 상황이. 르세라핌을 알아보는 개저씨들 취향. 누가 오디션을 이런 의상으로 심각한 꾸라 의상 개저씨들 망사를 좋아함. 지아야 수지가 닮고 싶어. 수지를 지독하게 닮고 싶은
카즈아 이두나 챌린지를 하기도 하고 대놓고 수지인 척을 했다. 하나도 안 닮은 듯 거부감을 일으키도록 하고 개킹받는다는 셀프디스 레사핀 셀프디스 개킹받음 아기라이팅 은채는 아기예요. 쟤 어떡하니 저 애기 만채는 넘어져도 울지 않지. 마치 유아 퇴행적인 모습을 보이는 것처럼 악의적으로 묘사하고 르사핌 노래 나름 잘하는데요. 이 갈고 보컬을 보여준 최근 무대 나름 잘한다. 사회적 평가에 저하시켰고 코디도 안티 급격한 노화 이런 표현을 계속해서 노출하여 사회적 평가를 저하시켰다. 모욕 영상 캡처 자료. 오케이. 그리고 이 손해와 피고의 손해배상 책임 이 논리는 아까와 비슷합니다. 그러니까 이미지가 중요하다. 그 다음에 뭐 신뢰가 중요하다. 명예가 중요하다. 인지도와 호감이 중요한데 이거를 심각하게 훼손시켰다. 인격권도 침해했다. 불법을 저질렀다. 라는 거죠. 앨범 제작과 공연을 위하여 땀 흘려 보냈던 그 모든 과정들을 철저히 부정하며 무시하는 것입니다. 모두 인용하여 주시길 바랍니다. 라고 했고요. 자, 이게 아마 마지막일 겁니다. 소스뮤직 르사르핌이죠. 이번에는 피플박스와 다이슈라고 하네요. 피플박스와 다이슈. 이거 아까 저희가 봤었죠? 네. 또 뭐 비슷한 내용일 것 같아요. 전부 했고 다널드 친일 성향 얘기했고 네, 여기서 또 다널드 관련해서 별의 별 소리를 다 했나 봅니다. Burn the bridge 독도를 연상시킨다. 아 이거 현재 영상을 비공개 영상으로 이거 보십시오. 비공개 영상으로 전환을 하더라도 고소를 했다는 거는 채널을 폭파시키더라도 고소는 진행될 가능성이 있을 것 같네요. 그죠? 캡처 자료. 일본의 나레이션. 아니 일본 멤버가 있으니까 일본어를 하죠. 다널드 친일 성향 전혀 없고요. 그리고 코첼라 이수정 총감독이 르사라핌의 실력을 혹평했다는 허위사실 유포. 이거 심각하네요. 아직도 말 나오는 이유. 엉망의 라이브로 뉴스에 보도될 정도. 최근 전문가들 사이에서 다시 말이 나왔다. 아니 뉴스에 보도되는 이유가 이런 채널들이 이슈를 그러니까 원래는 이게 좋게 보도돼야 될 이슈를 의도적으로 안 좋은 이슈로 만들고 이슈가 되게끔 만들었잖아요. 그렇죠? 논란이기 때문에 논란인 그런 이슈들이 있죠. 그러기 때문에 미디어에 그런 식으로 소비가 되고 노출이 된 거잖아요. 아닌가요? 섭외비가 어마어마하다. 허위사실에 기재된 영상을 게시하였다. 이런 식으로. 이수정 총감독의 발언은 음악 페스티벌 업계 전체에 대한 것이고 원고 르세라핌을 겨냥한 것이 전혀 아니었다. 그런데 네, 르세라핌을 겨냥한 것처럼 영상을 만들었다는 거죠. 르세라핌 떼창으로 실력 감추기 어우 노래 어쩌면 좋아 1위 할 때 실력 점수도 넣어줘라 리코더 연주 연예인병 최근 또래 이거는 뭐 그 고3 발언이고 사쿠라 어찌 보면은 모르겠습니다. 이런 그 고소 문을 읽는 것 자체도 좀 상처가 될 수 있다는 생각도 드네요. 아티스트 입장에서는 그죠? 라이브 욕하고 그리고 듀엣도 실력 관련된 욕하고 반은 최악. 그러니까 이것도 문제인 것 같아요. 그러니까 본인이 못하는 것 같아 라고 하는 것과 사람들이 못한다고 말 정말 많더라 하는 거는 굉장히 다른 두 가지 사안이라 보거든요. 후자가 저는 더 나쁘다고 봅니다. 전자는 뭐 개인 의견일 수 있어요. 뭐 개인 의견은 뭐 얼마든지 다를 수 있지. 그런데 역바이럴이라는 것 자체가 마치 다른 사람들, 일반 사람들이 특정한 의견을 가지는 것처럼 형성하는 거잖아요. 그런 측면에서 이런 식으로 반응 최악, 반응이라는 단어 쓰는 것도 좀 의도적인 게 아닌가 싶습니다. 이런 거.
여기는 어디죠? 다이슈. 전혀 없다. 표절도 논란된. 이런 식으로. 그리고 제가 지난번에 말씀드렸다시피 이런 식으로 짜집기 하면은 표절이 아닌 것 같은 아티스트가 없습니다. 뉴진스도 많죠. 이런 식으로 짜집기 했더니 진짜 뉴진스 커리어 전체가 짜집기인 것처럼, 그러니까 표절인 것처럼 보이게끔 만든 게 있죠. 그게 사실인지 아닌지는 뭐 잘 모르겠습니다. 특히 이제 멕시코 그룹 진스 관련된 거는 좀 웃길 정도로 비슷한 부분이 많은데, 아무튼간에 요지는 뉴진스 팬들이 그렇게 표절을 입에 달고 살지만 똑같은 방식으로 거울 치료를, 소위 말해서 거울 치료를 당하게 되면은 피해갈 수 없다는 거죠. 이런 논란 아닌 논란 역시요. 속트름 창법, 손해배상 책임, 이거는 똑같고, 그렇죠? 문제, 첨부 서류, 네, 이렇게 마무리가 됐습니다. 어떠신가요? 그래서 총 8명? 7에서 8명 정도 되는 유튜브 채널 운영자가 고소를 당할 것 같죠. 물론 뭐 앞으로 30일 안에 이 채널 운영자들이 어떤 식으로 대처를 할지 그거는 뭐 지켜봐야겠지만, 그리고 근데 이제 문제가 없으면 적어도 그러니까 가장 길게 봐서는 40일 이내에 구글 측에서 정보를 줘야 될 것으로 보입니다. 그래서 이거 관련해서는 앞으로도 좀 살펴보도록 할게요. 네, 이상이고요. 여러분은 어떤 의견이신지 나눠주시면 감사하겠습니다. 이상입니다. Alright guys, I had to stop this video because the Korean version ended up being so long. So I will shorten the contents a bit. So this will be a shorter translation than usual. So about 3 months ago or 2 months ago, September 12th, Music Business Worldwide released this article saying K-pop giant HYBE asked court to unmask YouTubers accusing its artist of plagiarism. So, HYBE and its subsidiaries Belief Lab and Source Music filed lawsuits in South Korea against the anonymous people running YouTube channels for spreading some damaging rumors about their artists, specifically Eyelid and LeSserafim. But here's the problem. They don't know who those people are. All they see are usernames like Cute Rabbit Jang or Nugent's Fan. So HYBE asked a U.S. court for help, right? They want to issue a subpoena to Google, which owns YouTube, to get the account information for these channels, things like names, emails, and phone numbers, and IP addresses. And HYBE is using a legal tool called 28 U.S.C. 1782, which allows someone involved in foreign court cases to get requests from a U.S. court to get evidence that can only be found in the U.S. And since Google is based in California, HYBE needs to ask the Northern District Court of California for permission to get this information. This discovery system was famously used by Starship Entertainment lawyer for identifying the so-called 소장, 탈덕 수용소, who used to spread false information about a lot of artists, including Chang Won-young from IVE, right? And she's now involved with multiple court cases. Now, HYBE is doing similar things. And what did the court say? The court said yesterday, November 27th, they made an order, and I received a notification because I joined Court Listener for that purpose, and they said yes, right? The court looked at HYBE's request and said yes, you can move forward with the subpoena. Right, here's the conclusion. For the foregoing reasons, the court grants the applications. Applicants may serve a finalized version of the subpoena attached to the application. Google and the individuals associated with the YouTube channel shall be permitted to contest the subpoena in accordance with the procedures set forth above. They have 30 calendar days from the date of service upon them to file any motions in this court to contest the subpoena.
If the 30-day period lapses without an individual contesting the subpoena, Google shall have 10 days to produce to applicants, meaning HYBE, Belief Lab, and Source Music, the information responsive to the subpoena with respect to that individual. Okay? But yeah, so the conditions are for moving forward with the subpoena, Google has to notify the YouTube channel owners before sharing any information. These people have 30 days to argue why their info shouldn't be handed over. But if no one objects, Google will give HYBE the data within 10 days. Let's see. And the information that HYBE is asking for are basic account info like names, emails, and phone numbers, login details, IP addresses, and timestamps to figure out where these accounts are being accessed from so that they can successfully file lawsuits against them in Korea. Okay, but they're not asking for sensitive stuff like credit card numbers or financial transactions. So in this video, we're gonna look at what kinds of things HYBE accused these YouTube channels of. And interestingly, this article released two months ago by Music Business Worldwide has attached the actual report that HYBE submitted to the US court, which is this. And it's a quite vast report, 139 page long. So we're gonna talk about just the essence, okay? And talk about these individual YouTube channels that HYBE is trying to sue. But first of all, let's look at the first case. And here's a list of the channels. Cute Rabbit장, 커여운 토끼장, 엔터픽, 피플박스, 다이슈, 뉴진스팸, 왕잼이슈, 이슈탄. So 1, 2, 3, 4, 5, shoots. Sorry. I accidentally clicked on one of the links. Ooh, where was it? All right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 YouTube channels. So, yeah, good luck to them in advance trying to fight against Kim and-jang. So, HYBE's law firm, HYBE uses a law firm called Kim and-jang, which is the most powerful and largest and the most well-known law firm in Korea. Okay, and they wrote these documents on behalf of HYBE. All right, so Exhibit 1. This is the first case. 커여운 토끼장. Here we go. And it is HYBE and Belief Lab who are suing the defendant being 커여운 토끼장. And that channel still exists. And this channel is notably dissing HYBE and HYBE subsidiaries while defending Minijin and Eugene's. Okay. So defendant, whose name is currently unknown, operates a YouTube channel named Cute Rabbit장 with approximately 4.99k subscribers. Right now, 7.35k subscribers. The defendant is often referred to as a so-called cyber wrecker. In Korean, we say cyber wrecker, specializing in sensational issues and continuously spreading false information and insulting remarks about the plaintiffs via the YouTube channel. Plaintiffs being HYBE and Belief Lab. And here's the notes. Definition of cybereka refers to individuals who generate profits by creating or sharing videos and posts that compile or react to sensational incidents in entertainment, society, culture, and politics. So it says defendants are so-called cyberwreckers, YouTubers who specialize in sensational issues. They have been persistently spreading false information about the plaintiffs through their channels to generate high viewership and increase their revenue. So what did they actually do? Basis for claim. They published false information on the YouTube channel that damaged HYBE's reputation and credibility. For instance, on May 2nd, 2024, the defendant posted a video titled Bang Si-hyuk's Media Play Exposed, alleging HYBE was caught red-handed in court for engaging in chart manipulation. They openly admitted it to the judge, saying, yes, we manipulated the charts.
The term chart manipulation or 사재기 refers to the practice of artificially inflating a song's ranking on streaming platforms by repeatedly streaming or downloading it through improper means. But these claims are entirely false. They said HYBE lawfully and fairly released and distributed music without any involvement in manipulation. Also, there's no instance where a court acknowledged such allegations against HYBE. In other words, it's a total lie, right? Despite this, this channel unequivocally published false information claiming HYBE's achievements were fraudulent and even admitted to in court. As a result, HYBE's reputation and credibility have been severely damaged. The defendant also repeatedly posted videos containing insulting remarks about HYBE or the plaintiffs on the YouTube channel. In the May 2nd, 2024 video, the defendant stated, "Who handles PR at HYBE? I recommend they seek psychiatric treatment." On June 11th, they said they posted another video titled "Belief Lab's Logic Defies Belief," which included statements such as, "This is so illogical, even a chimpanzee could do better. The old men exploiting the idol industry are completely different from Minijin." And here they use the terminology 개주씨, which Minijin famously used during the first press conference, like, a term that she used to diss, male executives or just guys in general. What else? Old man and Belief Lab must be brainstorming, or 개주씨 at Belief Lab must be brainstorming how to squeeze 1 million won out of fans. Is performance director Myung-sang-woo cognitively impaired? Kim Tae-ho, the CEO of Belief Lab, should quit the entertainment business and start a dating app or gambling site instead. These remarks, including phrases such as chimpanzee, old man, low cognitive ability, and seeking psychiatric treatment, constitute degrading and abusive attacks on HYBE and Belief Lab, severely infringing upon their dignity and reputation, they said. Defendants' false allegations and insults have caused irreparable harm to the plaintiffs. Case law recognizes that damages arising from defamation extend beyond emotional distress to include intangible damages that, while difficult to quantify, are socially understood as being compensable. Given the nature of the entertainment industry, which thrives on public trust, popularity, and reputation, defendants' actions have fundamentally damaged the relationship plaintiffs had cultivated with the public, resulting in severe harm to their external reputation and operational stability. Plaintiffs face both financial losses and the significant challenge of rebuilding public trust. So all these things that I just read for the past minutes will be repeated throughout this document. So this will be the last time I'll be reading it, right? Defendants' actions, which include defamation and insults, constitute clear unlawful conduct. The plaintiffs, referring to HYBE and Belief Lab, have suffered substantial monetary and reputational damages. Due to the difficulty of calculating precise financial losses, the plaintiffs seek compensation in the amount of 20 million Korean won each as damages for emotional distress. 20 million Korean won. How much is it in USD nowadays? Million Korean won to USD. So about $14,340 per each individual. Cool. Good luck. Where are we? All right, defendants' malicious actions, spreading false information, and making insulting remarks have gravely damaged HYBE and Belief Lab's reputation, trust, and credibility. So they're trying to hammer home the points that they just made, right? Furthermore, the ongoing dissemination of defendants' false statements has worsened the harm as similar claims continue to circulate online, right? That's the nature of, online contents. In light of the increasing societal harm caused by so-called cyber wreckers, authorities are taking strict measures against such content creators, including investigations and seizure of illicit profits. Given the defendants' continued malicious behavior and the severe harm caused to plaintiffs, we urge the court to uphold our claim for damages and grant full relief. And yeah,
This is the claim and complaint that they're filing in Korean court, right? And so far, the defendant is unnamed, right? Because they don't have information, identity. But after they get the information from Google, they will be able to move forward with this case. Okay? So this one in particular is where HYBE and Belief Lab are suing this YouTube channel. And interestingly, this channel was formed on April 24th, which is around the time when the whole Minijin issue broke out, right? And became known to the public. So there are many people who, speculate whether there are some, YouTube channels with financial backings from certain individuals or companies that try to spread misinformation or false information targeting HYBE. I don't know whether that is true or not because there's no confirmation about that yet. But I think HYBE is interested in researching whether that's true, right? To see if there are any connections between these malicious YouTube records and some unknown companies behind with financial backing, right? But so far, all these YouTube channel owners have been claiming that they're just individuals, right? Without any relations to anybody. But we'll see. So that was that. Moving on. Second, the next YouTube channel is called Peak. And here, plaintiffs are Belief Lab and eyelid members. Okay. Peak has repeatedly uploaded a total of 8 videos to the YouTube channel, alleging that eyelid plagiarized other artists, including New Jeans and their songs. So in this case, it's the plagiarism allegations. For example, on May 6th, the defendant posted a video called Eyelid's Take on New Jeans' Attention, LOL, Kiki. The video combined choreography footage from Eyelid with the audio of New Jeans' Attention, suggesting through the title and editing style that Eyelid plagiarized NJ. Additional videos uploaded on May 14th, 27th, and June 11th also use phrases like plagiarism and sin in their titles, falsely claiming that Eyelid's choreography, concept, and music were plagiarized from New Jeans. Even after Belief Lab posted a YouTube video on June 10th titled Belief Lab Statement on Plagiarism Allegations, clarifying that Eyelid did not plagiarize New Jeans, the YouTube channel uploaded 2 more videos on the following day with similar false claims, showcasing malicious intent. They also falsely alleged plagiarism by Eyelid in videos posted on May 9th and May 19th. That Eyelid's Lucky Girl Syndrome plagiarized Favorite Liar by The Rex, and that Eyelid's My World plagiarized Move Your Feet by Junior Senior. On May 18th, they further claimed that Park Minju, Eyelid member, right, plagiarized the Diamond Heart gesture used by New Jeans member heading. Now I'm curious, Diamond Heart? What is that? Okay. I guess that gesture is... Alright, no idea. Moving on. So they claim that Minju plagiarized the diamond heart gesture used by New Jeans heading. In total, the defendant has uploaded 8 videos containing repeated false statements damaging the plaintiff's reputation and credibility. And falsity of statements. Belief Lab, established in 2018, is an experienced entertainment company that successfully debuted the male idol group ENHYPEN in 2020 through the reality survival program Islands. And then it talks about, its reputation and the fact that it is a well-established company, right? The members of Island were selected through thorough planning and auditions. And then there was talk about Are You Next,
right? And creating an idol group like Islet involves significant investments exceeding billions of won, focused on differentiation and winning the public's favor, and so on. It is absurd and malicious to claim that Belief Lab plagiarized or copied other groups after dedicating years of planning and collaboration among creators. And then it talks about how Belief Lab already explicitly clarified in the video that they did not plagiarize New Jeans. And then Alice's Lucky Girl Syndrome is a dance pop song, while the Rack's Favorite Liar is in the alt-rock genre, making plagiarism claims baseless. And Park Minju did not plagiarize the diamond heart gesture used by New Jeans Hyerin. Despite knowing or being able to ascertain these facts, the defendant continued to post sensational videos to increase YouTube views and subscribers, falsely accusing the plaintiffs to generate profits. Yeah, and then this is a repetition of the logic that they used in the previous case that we just read about. At the same time, they added the Islet members who are teenagers with an average age of 18 and just debuted a few months ago have already suffered severe harm. For example, Lee Won-hee had to withdraw from scheduled activities due to stress and health issues caused by the defamatory statements. So, the channel's defamation constitutes a serious illegal act, potentially subject to criminal penalties. And then they said that they're seeking compensation for emotional distress in the amount of 20 million Korean won per plaintiff. Yeah, so that was this case. Moving on, once again, it deals with Belief Lab and Islet members. And this time, the YouTubers are called People Box and Taishu. Are these. I think they're still existing. People Box. Here we go. Taishu. They're still uploading some provocative videos, I guess. Alright. So these are YouTubers. They posted a video on May 14 titled Islet Even Copied New Jeans Commercial Dance. Peoplebox, so Peoplebox posted that. The video falsely claimed that Islet copied New Jeans commercial song, choreography, and too many of their concepts and dances to count. They uploaded a total of 5 videos falsely alleging that Islet plagiarized. And then regarding HYBE, they posted a video titled HYBE's SM Takeover, a Disaster, falsely claiming that HYBE's so-called multi-label system is essentially run solely by Bang Si-hyuk, and he operates it however he pleases. They also posted videos with titles such as HYBE's Princess Le Sserafim versus Cinderella New Jeans, which falsely implied favoritism toward Le Sserafim over New Jeans, and Bang Si-hyuk's plan to crush aespa, alleging that HYBE chairman Bang Si-hyuk pressured Minijin to manipulate album sales for New Jeans, which she refused. Regarding Belief Lab Islet, Defendant 2, so I think that refers to Taishu, they posted a video called The Arrogant Idol Goes Too Far. It falsely claimed that Islet deliberately shouted, "칼국수." Do you guys know this incident? Kalguksu is the name of a noodle, Korea. I might make a separate video about this. But anyways, the video said the Islet deliberately shouted the name of this dish, kalguksu, repeatedly to mock New Jeans Minji over her kalguksu scandal. They uploaded 4 videos falsely alleging that Minju plagiarized New Jeans' diamond heart gesture again. Won-hee's thigh scars were from liposuction or eczema, some kinds of diseases. And regarding HYBE, they posted a video titled HYBE's 4 Most Embarrassing Moments, claiming that HYBE was affiliated with the pro-Japanese group Tan World and had pro-Japanese tendencies. And then they refuted all these allegations, talking about Belief Lab's
status and how much investments were made into islets to make it differentiated from other groups, and saying that Lucky Girl Syndrome is an original song, it's not a plagiarized piece. And then HYBE operates a structured multi-label system where the main office handles administrative support while labels focus on producing and managing their artists. Bangsiok does not arbitrarily control operations. Also, HYBE has no connections to Downworld or any pro-Japanese affiliations. And then it says, but the defendant publicly disseminated false statements that severely harm their reputations, and therefore they're asking for a compensation amount to 20 million Korean won. They also, added once again that island members are teenagers, but who have been unfairly labeled as New Jeans imitators or copycats, causing immense psychological harm. And one, he had to withdraw from scheduled activities due to stress and poor health caused by the defamatory statements. Okay, so that was case 2. And then moving on, here's a very infamous channel called Newjin Spam. Interestingly, the original channel was taken down, but then they created another channel and have been making videos. So what did they do? It used to have 40,000 subscribers by the time of filing, but right now it's only 2.39K. They repeatedly uploaded videos alleging, once again, the plagiarism. Examples include, I am New Jeans, there can't be two of us. The video juxtaposed parts of New Jeans at Alice performances, repeating the lyric, there can't be two of us, and concluded with the statement allegedly made by Min Jin during the press conference about a management dispute. It seems they lacked confidence in the rookie group, referring to Belief Lab and Eyelids. Considering the video's title, editing, and added statement, it falsely implied that Eyelid plagiarized New Jeans. On May 25th and 29th, they posted videos using phrases like fake it till you make it and emphasize I'll and it alongside Eyelid's song Magnetic. These videos falsely suggested that Eyelid plagiarized New Jeans, and then it goes on and on. Also talks about the Lucky Girl Syndrome, plagiarizing Favorite Liar by the Rex. Titles like not copying ... right? As if they're being sarcastic. It's interesting how multiple YouTube channels like these are making same allegations. Are they given a direction by somebody? Who knows? And then it talks about the genre difference, how Lucky Girl Syndrome is an original song. And then claims that Eyelid mocked New Jeans Minji by shouting kalguksu are untrue. And Minju did not plagiarize the diamond heart gesture. And Wonhee's thigh scars resulted from training injuries, not cosmetic procedures. And then they use the same logic to ask for the compensation amounting to 20 million Korean won. So that was that. Moving on, Wangjem issue. All right, what did this person do? Wangjem issue. Okay. All right, so once again, it's a plagiarism allegations. And that they also said Eyelid attempted to undermine New Jeans. And HYBE and Belief Lab manipulated public opinion. So that's what they try to talk about on their channel. So they posted videos titled, HYBE's rookie is just like New Jeans. Eyelid copying again. Eyelid to stop copying. New Jeans choreography team begs Eyelid to stop copying. And these videos use sensational language such as stole, copied, plagiarized, and Control-C, Control-V, or Command-C, Command-V, falsely asserting that Eyelid plagiarized New Jeans songs, choreography, and concepts. And then further videos claiming HYBE's rookie girl group is just like New Jeans. Is this deliberate viral marketing by the company?
they posted another video titled Netizens Question Belief Lab's Rebuttal, asserting other groups are being accused of similar poses, but Alice is identical. On May 15th, another kalguksu allegation. A video titled Was a kalguksu comment an attack on New Jeans? The video falsely claimed that Eyelid deliberately mentioned kalguksu in their content to damage New Jeans' reputation. Also, they falsely alleged that HYBE and Belief Lab manipulated public opinion, claiming that HYBE staged a scene during an Eyelid member's live stream, Wonhee, describing it as a deliberate ploy to delete negative comments. So I think this is Wonhee 악플 실시간 라이브. So yeah, during a Weverse live, like Wonhee was seen as reporting malicious comments, right? Because she's too stressed about the whole thing. But this YouTuber said that this was a staged event, staged by HYBE. So HYBE deliberately asked Wonhee to be seen as deleting comments during the live stream. That was this YouTuber's argument. Let's see. They also alleged that Eyelid used comment bots in a promotional video for Pocari Sweats commercial, further accusing them of deleting suspicious comments. Now, Belief Lab again refuted point by point, saying that they did not plagiarize New Jeans. And about the alleged kalguksu comment, it appeared in content produced by Mnet, not Belief Lab, right? So they did not create the videos or the contents. And it was part of a casual game where Eyelid members chose their favorite dishes with no intent to reference New Jeans. And yeah, if you have watched this video, it was simply nothing, right? But then they tried to enlarge this case. And for those of you who don't know the whole kalguksu incident, basically in one of the relatively popular YouTube channels, Eyelid was a featured guest, and no, sorry, not Eyelid, sorry, New Jeans was a featured guest, and Minji says something like, "What is kalguksu?" Right, as if she has never had that dish before, which is totally fine. But then she allegedly got hated or criticized for trying to act like she never had kalguksu before when she had. I don't know, that's a whole messed up story. But then, a year later, so the controversy went on for a year, and then Minji had a live streaming through phoning and said to her fans, saying that, do you guys know like what's in kalguksu, all the ingredients? Do you really think that I do not know kalguksu? Or something like that, right? To express her frustration. But then her attitude became a controversy then, right? And then she later had to apologize. But anyways, the point is, since that incident, kalguksu became like a taboo for New Jeans fans, and later for like Eyelid members and HYBE artists, because New Jeans fans, whenever the term kalguksu appears, they become hysterical. I think that's what it is. And which is exactly why these YouTube channels accuse Eyelid members of making fun of or mocking Minji by bringing up the name of the dish, kalguksu, in the content. Now, if you only watch like this video that this YouTuber made, you might be led into thinking that, oh yeah, maybe they snake dissed or something. To be honest, I thought that way until I actually saw this document and watched the actual content. But yeah, this video was not made by Eyelid or Belief Lab. It was produced by Mnet, and it was really nothing, right? So I was like surprised by how I got led into thinking that. That's the negative, harmful influence of short form content, right? You cannot see the context, the full context. Anyways, that was that.
And then they said no evidence supports claims that HYBE or Belief Lab orchestrated comment deletions or used bots in relation to ILET's promotional contents. They use derogatory or mocking terms like New Jeans 2.0, New Jeans Taiwan Edition, counterfeit New Jeans. Their concept is a joke, referring to ILET. So these statements amount to severe personal attacks, violating the plaintiff's dignity and constituting unlawful acts under multiple legal precedents. And again, 20 million Korean won per defendant for compensation. Okay, I think we have one more about ILET. I think we can skip this part, or should I? Next one is called Issue Tan. And interestingly, this YouTube channel no longer exists. The question is, will HYBE still file a lawsuit against this YouTuber when the channel no longer exists? Who knows? Anyways, what did they say? They maliciously edited contents. Hold on. Right. So on July 31st, they uploaded a video titled ILET ignores New Jeans but bows to IVE. Okay. Is this where the whole ignore her originated from? 뉴진스 외면은 IVE에겐 90도 인사. ILET ignores New Jeans but bows to IVE on their YouTube channel. The video falsely claimed that ILET intentionally ignored New Jeans and failed to greet them during the 2024 SBS 가요대전 summer closing stage on July 21st. The defendant maliciously edited the video to suggest that ILET avoided eye contact with New Jeans while greeting IVE, accompanied by captions and narration such as, the relationship between New Jeans and ILET is under scrutiny, and ILET's behavior at the 가요대전 ending is drawing attention. ILET avoided looking at New Jeans and ignored them as they passed. Even if they dislike their seniors, ignoring them without a greeting is unacceptable. The video gained traction, reaching approximately 4.4 million views as of August 29th, and sparking widespread dissemination and commentary. And I guess they deleted this video by taking down the channel altogether, but maybe it's too late. This claim is unequivocally false. The original footage from the event is a 7-minute and 31-second fan cam capturing the idols greeting fans along the stage perimeter. The defendant isolated a mere 3-second segment showing ILET member Mocha walking forward while facing away from New Jeans. The defendant slowed this segment to create the false impression of intentional avoidance. In reality, the event format involved idols greeting fans, not interacting with other groups. At the specific moment highlighted by the defendant, ILET and New Jeans were approximately 2 meters apart, each walking in opposite directions while addressing their fans. Additional fancam footage from another angle reveals ILET member Iroha bowing to New Jeans' Daniel. This contradicts the defendant's claim that ILET intentionally ignored New Jeans. They also uploaded a video titled ILET Parents' Thoughts Following New Jeans' Parents' Scandal, whatever that is. It falsely implied that ILET mocked New Jeans member Minji by repeatedly mentioning kalguksu in a broadcast again. Yeah. The defendant referenced Minji's earlier controversy involving her comments about kalguksu during a live stream, which had led to public criticism and an apology. The defendant suggested that ILET deliberately referenced kalguksu to ridicule Minji. But this claim is also false. This is where Iroha bowed to Daniel. But this claim is also false. The kalguksu references cited by the defendant were excerpts from a Mnet-produced debut show featuring ILET members playing a lighthearted game about their favorite foods. In the game, kalguksu was one of many food items mentioned, alongside others like kimchi stew, sushi, and ramen. There was no evidence or intent to reference or ridicule Minji. And in a video titled Weaver's Conspiracy Over Cat Meme, the defendant insinuated that HYBE was affiliated with Tan World, a controversial organization.
This video included captions such as brain breathing will make you feel better, suggesting a connection to pseudo-religious practices, but HYBE has no affiliation with Downworld or any pseudo-religious organizations. This allegation is entirely baseless. Yeah, so it just goes on and on. And in a video titled Dispatch Video Leak on NewJeans Trainees, the defendant alleged that HYBE executives were planning to flee overseas, citing captions like, HYBE executives are buying houses abroad and planning to escape. Thanks to them, HYBE stock has hit a 16-month low. But there's no factual basis for the claim that HYBE executives are planning to leave the country. This allegation is entirely false and defamatory. And thus, 20 million Korean won, chipping, for compensation. And then, I think we have two more or one more. I think two more. Now, we're moving on to Source Music and Le Sserafim members. Suing, Enter Pick. And I think we've already talked about this channel. Enter Pick. Yeah, we did. All right. So they accuse the channel of repeatedly posting videos containing false and defamatory claims, including on May 2nd, in a video titled Eerie Downworld Perspective, Le Sserafim Music Video Interpretation. They claim that HYBE was promoting Downworld doctrines through Le Sserafim's music videos. We all remember this crazy allegation, right? The video implied an unorthodox and heretical depiction of salvation by the devil associated with Downworld. On May 4th, in a video titled Pro-Japanese, Eerie Le Sserafim MV Interpretation, the defendant alleged that Le Sserafim promoted pro-Japanese sentiments, citing visuals such as a depiction of the Japanese flag and alleged symbolism of breaking apart the Korean flag. I guess this is they're saying that this represents a Japanese flag. The defendant also referred to Le Sserafim member Sakura being Japanese as an indication of pro-Japanese behavior. What? On May 16, in a video titled NewJeans Dancing in Hanbok, they contrasted NewJeans wearing traditional Korean clothing with Le Sserafim, alleging that they deliberately avoided wearing hanbok even on Lunar New Year due to pro-Japanese influences. Interestingly, NewJeans fans are the ones who went crazy about the activities that NewJeans members did in Japan, right? To the length that they got mad when HYBE PR staff asked a journalist to correct the information, saying that NewJeans sold over 1 million album copies in Japan alone, whereas in truth they only sold like 50,000, right? But anyways. But these claims are baseless. Neither plaintiff Source Music nor the Le Sserafim members have any affiliation with Downworld or pro-Japanese ideology. Their statements are unequivocally false and cause significant harm to the plaintiff's reputation. The defendant also uploaded multiple videos containing offensive and derogatory content targeting Le Sserafim members. Examples include April 16th, in a video titled Le Sserafim Sakura Complains About Coachella Live Criticism. They described Le Sserafim's live performance as disastrous and mocked Eunche's past remarks as taunting high school seniors. In a video titled Appealing to Old Man's Taste, Le Sserafim, they suggested that Le Sserafim's image was tailored to appeal to middle-aged men, using terms like designed for perverts and implying hypersexualized intent in their outfits and choreography. Oh, goodness. June 2nd, in a video titled Anti-Styling, Le Sserafim's Rapid Aging, they ridiculed the group's appearance, repeatedly using the term rapid aging to demean their looks. And they posted numerous videos with mocking captions such as Le Sserafim sings kinda well, portraying their singing as subpar and their professionalism as questionable. And they said that these statements were deliberately crafted to demean and ridicule the Sserafim members, tarnishing their public image and causing emotional stress. And thus, 20 million Korean won for compensation. All right, and last but not least,
People Box and Taishu. These we also talked about already. People Box and Taishu. So I guess they both targeted both eyelid and Le Sserafim. Alright. False allegations links to Downworld again and pro-Japanese sentiments. They posted the following false and defamatory content. April 30th, a video titled Why G-Friend is Connected to Downworld. They falsely claimed that G-Friend disbanded due to Downworld doctrines and that Le Sserafim debuted as angels following the same doctrines. Oh my god. A video titled The Current Controversy Surrounding Le Sserafim alleged that Le Sserafim's Burn the Bridge music video included imagery referencing Downworld and Japan, falsely suggesting pro-Japanese themes. June 5th, Le Sserafim's preparing to leave Korea falsely alleged that the group was abandoning their Korean audience and perpetuating pro-Japanese sentiments. These statements are entirely false. Neither Source Music nor Le Sserafim has any connection to Downworld or pro-Japanese ideologies. Again. Now, Coachella performance. Defendant 1 posted a video on June 9th titled Why People Are Still Talking About Le Sserafim at Coachella. They falsely attributed critical remarks by DMZ Peace Train Festival General Director Lee Soo-jung to Le Sserafim, stating that their poor live performances were a reason for declining festival ticket sales. But that person's comments were unrelated to Le Sserafim and addressed general challenges in the festival industry. Their video misrepresented these remarks, falsely targeting Le Sserafim and harming their reputation. They also made videos containing derogatory comments aimed at Le Sserafim, including a video titled Idols Avoiding Live Performances, ridiculing Le Sserafim's live singing ability with statements like using crowd singing to hide poor vocals and maybe they should include skill chords in number 1 rankings, whatever that means, and extreme skill gaps between Japanese idol members. This video mocked Sakura and Kazuha, saying Sakura should just stick to ballet. No, actually it's Kazuha should just stick to ballet, right? And on, damaging public image and dignity through repeated ridicule and baseless criticism. And then it's about like the plagiarism again, and like the vocal skills, the Coachella incidents and stuff. And I have stated again and again, I loved their Coachella performance before the whole controversy began. And interestingly, the so-called controversy broke out like a few minutes after the whole performance ended, as if someone was orchestrating the whole 역발을, reverse viral movements. Something was very fishy about that. Because honestly speaking, the live audience loved their performances. I thought they killed it, and I still do believe that they killed it, right? I had no doubt about that. But anyways, it became a quote-unquote controversy because some people wanted to create a controversy out of it, right? Saying that it was disastrous live show, when in fact it was not. At least from my perspective. Disseminating false information and insulting remarks, blah blah blah, damaging reputation, public image, and emotional well-being, and then thus 20 million Korean won. And yeah, that's about it. And it seems like Kim and Jang, the law firm representing HYBE, Source Music, and Belief Lab, have attached all these screenshots as evidence so that they can make strong cases in court. So to wrap up, again, these YouTubers have 30 days to raise complaints saying that there's no reason for them to provide identity, right? So, and they should talk to Google about that. We'll see if they say anything, make objections. If not, Google has to provide the information within 10 days, right? Since the end of that 30-day grace period. So
I'll provide updates about that because it's important. And I know whenever this like HYBE suing YouTubers thing happens, some people are like, what about our artists? What about our groups? Like, for example, BTS, they get hated all the time. But we gotta be patient, right? HYBE is, making actions. For example, they sued, who is it? 소장, on behalf of V, right? 탈덕 수용소, for spreading false information. But this is an important step to take because until last year or this year, I think it was last year, there was pretty much no way for these entertainment companies to sue YouTubers when they're anonymous, right? But now they know how. And this will set a precedent, right? It will become easier for HYBE or other major entertainment companies to, file complaints against these YouTubers, against Google and YouTube. And then this will make the YouTubers and online content creators be more careful when they create contents, right? And which is exactly why I always end the video by saying, and this is what I'm going to end with again, staying positive, but also staying respectful and classy. Okay? So with that, I'll wrap it up. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.